In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. خۆشەویستان هەر لە بابەتێکتر دێنە سەر ئێپیسۆدی 3 The Sea Cook کە باس لە Treasure Island دەکات دوورگەی گەنجینە. Okay. The Sea Cook ئەڵقەی سێم چێشتلێنەری دەریا. I go to Bristol. من دەڕۆمە Bristol. I go to Bristol. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. زیاتر لە 3 هەفتەی خایان تاکو ئامادە بین بچین بۆ دەریا. A ship was being prepared by the squire. دەڵێ کەشتێک لەلایەن سکوایر کەوا خانەدانەکە بوو با بڵێن موختار بوو ئامادە کرا. And Dr. Livesey had been called away to London. هەروەها دکتۆر لیڤیسیش بان کرابوو ئەویش بۆ لندن. During that time, I lived at the hall with old Tom Redruth. در لەو کاتەدا من لەگەڵ لە هۆڵێک دەژیام لەگەڵ تۆم ڕێدروثی پیر. And spent hours looking at the map. کاتمان بەسەر دەبرد سەیری نەخشەکەمان دەکرد. Imagining every small detail and dreaming about what would happen when we finally go to the island. لەو ماوەیەدا لەگەڵ تۆم ڕێدروت بیر لە هۆڵەکەدا دەژیام و چەندین کاتژمێر بە سیرکردنی نەخشەکە و خەیاڵکردنی هەموو وردە و خەیاڵمان دەکرد بە هەموو وردەکاریەکی بچووک و خەونبینین بەوە بەسەر دەبرد کە چی ڕوودەدات کاتێک دوازار دەگەینە دوورگەکە. And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. بەم شێوەیە هەفتەکان تێپەڕین تا ڕۆژێکی خۆش نامەیەک گەیشت. One letter arrived, نامەیەک گەیشت. All Anchor in Bristol, March 1st. نامەکە چی بوو؟ لەلایەن All Anchor in Bristol میوانخانەی ئەنکەری کۆن لە بریستۆل یەکی ئادار. Dear Hawkins, هاکنیزی ئازیز. The ship has been bought and is ready to go to sea. کەشتیەکە کردراوە. The ship has been bought. Bought لە چی هاتیە لە buy bought. کەشتیەکە کراوە and is ready to go to sea و ئامادەیە بۆ دەریا. What a ship! چ کەشتیەک بەسەر سوورمانەوە دەڵێ exclamation. She's easy to sail. زۆر ئاسانە بۆ گەشت بەو کەشتیە. Weighs 200 tons. کێشەکەی 200 تەنە and her name is Hispaniola. ناویش هیسپانۆلیایە. My old friend هاوڕێ کۆنەکەم blandly کەنای blandlyە helped me to get her. هاوڕێ کۆنەکەم blandly یارمەتدام کە ئەم کەشتیەم دەستکەوێ. helped me to get her. He worked so hard for me. ئەو زۆر بە جددی لەگەڵمی کار دەکرد. I must say پێویستاوەش بڵێم did everyone else ئەوانی تکەش بە جددی کاریان کرد لە Bristol. As soon as they heard هەر کە ئەویان بیست where we were going کە ئێمە بەنیازین بڕۆین to find the treasure بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە. ئەوانیش بە جددی کارەکەیان دەکرد. I mean finding the crew was a problem at first. دۆزینەوەی تیمەکە لە سەرەتادا مەبەستمەوە بووکەوە لە سەرەتا دۆزینەوەی تیمەکە زۆر کێشە بوو. And I could only find a few men. و توانیم تەنها چەند پیاوێکی کەم ڕێژێکی کەم پیاو بدۆزمەوە. But then by luck بەڵام خۆشبەختانە I met an older sailor. چاوم بە دەریاوانێکی تەمەنترم ناسی بڵێم چاوم پێکەوت. He has an inn. ئەو میوانخانەیەکی هەبوو. So he knows all the sailors in Bristol. ئەو کەشتیوانەکانی هەموو دەناسی ئەوانەی لە بریستڵ بوون. He was ill for a while. ماوەیەک نەخۆش کەوت. But now he wants to work as a ship's cook. بەڵام ئێستا وەکو چێشتلێنەری کەشتیەکە دەیەوێت کار بکات. To get back to sea again. دووبارە بگەڕێتەوە دەریا. Long John Silver. ئەو چێ بوو Long John Silver. He is called کە پێی دەگوترا Long John Silver. And he has lost a leg. وەلاقێکیشی لە دەستدا بوو. قاچێکی لە دەستدا بوو. Poor man, I told him immediately that he would be our ship's cook. پیاوی داما و دەست بەجێ پێون کە دەبێت چێشتلێنەری کەشتیەکەمان.
Poor man, I told him immediately that he would be our ship's cook. Well, I thought I had just found a cook. باشە من پێم وایە تەنها چێشلێنەرێکم دۆزیتەوە. But in addition, بەڵام سەرەڕای ئەمەش I had found a whole crew. و هەموو تیمی کەشتێکەشم بە سایە ئەوە دۆزیەوە. He had soon found as a group of the toughest old sailor. ئەو زوو کۆمەڵێک لە سەختترین دەریاوانە کۆنەکانی بۆ دۆزینەوە. He had soon found as a group of the toughest old sailors. He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. دواتر دوو لاوازترینی ئەو شەشیان ئەو حەوت پیاوەی کە پێشتر دامەزراندبوون لادە. He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. I am very well, من زۆر باشم. But I won't be happy until we're at sea. بەڵام دڵخۆش نیم هەتاوەکو نەچینە ناو دەریە. So both you and Rodreth must come to Bristol tomorrow. پێویستە بەیانی بێنە Bristol. John Trelawney. P.S. I forgot to tell you that Blandley, who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August, has found as a captain. P.S. واتە تێبینی بیرم چوو. I forgot to tell you کە پێت بڵێم کە بلاندلی کە کەشتێک دەنێرێت بۆ گەڕان بە دوواماندا ئەگەر تا کۆتایی مانجی ئاب نەگەڕاینەوە. کاپنێکی بۆ دۆزیونەتەوە. I forgot to tell you that Blandley, who will send a ship to look for us if we don't come back by the end of August, ئەگەر لە کۆتایی ئۆگەست نەگەڕاینەوە, has found as a captain. دەمان دۆزێتەوە. He's a little too serious. ئەو کەمێک جدی بوو. But in every other way, he is an excellent man, a real treasure. بەڵام لە هەموو ڕۆکاینترەوە پیاوێکی باش بوو ڕێک و پێک گەنجینێکی ڕاستەقینەیە بەڵام ئەو بەڕاستی a real treasure. Trelawney has been talking to people, I said to Redruth. Redruthم وت Trelawney قسەی بۆ خەڵک کردووە. Has been talking to people. Dr. Livesey will not like that. Dr. Livesey حەزی بەوە نییە. But I was very excited من زۆر دڵخۆش بووم to hear the news that the ship was ready کەوە و هەواڵم بیست کەوا کەشتێک ئامادەیە بۆ ڕۆیشتن. The next day I said goodbye to my dear mother. ڕۆژی دواتر خواحافیزیم لە دایکم کرد دایکە خۆشەویستەکەم. And then Little Bay where I had lived since I was born, and then Rudolph and I left for Bristol in the evening. ماڵاوایم لە دایکە ئازدەکەم کرد و ئەو کەنداوە بچووکەی کرد کە لە کاتی لە دایک بوونمەوە لە ژیاوم. پاشا من و ڕێدرۆد ئێوارە بەرەو بریستۆڵ بەڕێکەوتین. It was early the next morning when we arrived in the city and walked down to the docks to meet Trelawney. بەیانی زوو ڕۆژی دواتر بوو کاتێک گەیشتینە شارەکە و بەرەو لەنگەرکەکان. داکس واتە ئەو شوێنانەی کەوا کەشتی لێە. لەنگەرگاکان ڕۆیشتین بۆ بینینی Trelawney. There were ships of all shapes. هەموو جۆرە کەشتێکی لێ و بە هەموو شێوەیەک. Sizes قەباران, nationalities ئی وڵاتانی قەومیەتەکان. All along the quays هەمویان لە کەنارەکە بوون. Sailors were singing on their work. کەشتیوانەکان لە کاتی کارکردن گۆرانیان دەگوت. Some below and others high up in the rigging. هەندێکیان لە خوارەوە هەندێکیان لەسەر چارۆک و گوریسەکان و زنجیرەکان کاریان دەکرد rigging. Then suddenly in front of a large اینجا لە ناکاو لە بەردەم میوانخانەیەکی گەورەدا I saw Square Trelawney. Square Trelawney did dressed like a smart sea officer. کە وەک ئەفسەرێکی دەریای شیک جلی پۆشی بوو. Like a smart sea officer وەکو کەسێکی زیرەکی دەریا. Here you are, he cried. هاواری کردەوە تۆی. And the doctor came last night from London. دکتۆریش دوێنێ شەو هاتووە لە لەندەن.
Bravo! زۆر باش ئافرین. The ship's crew is complete. تیمی کەشتیوانەکە تەواون هەمویان. We sail tomorrow. بەیانی ئێمە گەشت دەکەین. We sail tomorrow بەیانی بەڕێ دەکەوین بە کەشتی بەرەو دەریا. ئۆکێ خۆشەویستان، ئێستا چەند پرسیارێکم لەو ئامادەکردینە، 10 پرسیار و وەڵام لەو سێکشنەی. How long did it take to prepare for the voyage? دەڵێت چەندی خایان تاوەکو ئامادە بوون بۆ گەشتەکە. It took longer than 3 weeks. دەڵێت زیاتر لە 3 هەفتەی خایان to get the ship تاو کەشتەکان دەستکەوت and the crew ready وە crew تیمی کەشتی ئامادە بوون. What is the name of the ship and how much does it weigh? ناوی کەشتەکە چ بوو و کێشەکەی چەند بوو؟ The ship is named Hispaniola. ناوی کەشتەکە هیسپانۆلیا بوو. And it weighs 200 tons. کێشەکەشی 200 تن. Who helped Square Trelawney buy the ship in Bristol? چه یارمەتی Square Trelawney داکەوە کەشتێکە بکڕێ؟ His old friend برادرە کۆنەکەی blandly helped him find and buy the ship. ئەو توانی یارمەتی بدا و لە دۆزنەوەی و کەشتیە و بیکڕن. Who is Long John Silver? Long John Silver چێە؟ He is an older sailor. کەسێکی کەشتیوانێکی بەتەمەنە with one leg قاچێکی هەیە. Who was hired at the ship's cook وەکو چێشلێنەری کەشتیەکە وەرگیرە and helped find the crew. یارمەتی دۆزینەوەی تیمی کەشتیەکەی داکەوە، خەڵکانەکی دەناسی و دۆزیەوە بۆی ببنە تیمی کەشتی. Why was Jim worried about Square Trelawney talking to people? بۆچی جیم نیگەران بووکەوە تریلۆنی قسەی بۆ خەڵک کردووە؟ Jim was worried because Trelawney told everyone they were looking for treasure. لەوەی نیگەران بوو چونکە باس دەیزانی کەوا باسی گەنجینەکەی کردووە which Dr. Livesey had warned him not to do. کە دکتۆر لیڤسی ئاگاداری کردبووە باسی گەنجینە بۆ خەڵک نەکات بە هیچ شێوەیەک. Where did Jim live while waiting to go to Bristol? Jim لە چێ دەژیا کاتێک چاوەڕێی دەکرد بڕواتە بریستۆڵ؟ Jim لە ماوەی چاوەڕێی دەکرد بچێت بۆ بریستۆڵ لەکوێ دەژیا؟ He lived at the hall with old Tom Redruth. ئەو لە هۆڵەکە دەژیا لەگەڵ تۆم ڕیدروثی بەتەمەن. How did Long John Silver help with the crew? دەڵێت Long John Silver چۆن یارمەتی ستافەکەیدا؟ He found a group of tough sailors and got rid of the weakest man Trelawney had already hired. کۆمەڵێک دەریاوانی سەرسەختی دۆزیەوە ئەو پیاوە لاوازانەی کە تریلۆنی پێشتر دایمەزران بوونەوەنیشی بەڕێکرد. What will Blandly do if the crew does not return by the end of August? Blandly do چ دەکا ئەگەر بێت و کەشتێکە لە مانگی هەشتا نەگەڕێتەوە؟ Blandly will send a ship to look for them. Blandly کەشتێک دەنێرێت تاوەکو بە دوایان بگەڕێت. What was Jim's first impression of the Bristol docks? یەکەم سەرنجی جیم بۆ لەنگەرگەکانی بریستۆڵ چی بوو؟ He was amazed by the ships of all shapes and sizes and the sailors singing while they worked. سەرسام بوو بە کەشتەکان لە هەموو شێوە و قەبارەیەکە و ئەو دەریاوانەی کە لە کاتی کارکردنا گۆرانیان دەگوت بە شتانە سەرسام. How did Square Trelawney look when Jim met him in Bristol? Square Trelawney چۆن دەرکەوت کاتێک جیم لە بریستۆڵ چاوی پێکەوت؟ He was dressed smartly like a sea officer in front of a large inn. لە بەردەم میوانخانەی گەورەدا جوان وەک ئەفسەرێکی دەریایی جلی پۆشی بوو دەرکەوت. بەڵێ خۆشەویستانەوە بوو باسی ئەپیسۆد 3 The Sea Cook. هیوادارم تێگەیشت بن. هەر پرسیارێک کۆمنتێکتان هەبوو بینێرن بە هیوای سەرکەوتن.